right එහෙනම් ඔන්න ආයෙත් අනිත් පැත්තට මේ ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක එකතු වුණා ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එකට. right අපි බලමු මේකේ මොනවද අපිට තියෙන්නේ කියලා. පටන් ගන්න යන්නේ ඉවෙන්ට් එක. අපි ඉක්මනට යන් එතෙන්ටම. right කියන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එකටම ආවොන්න අදහසක් නැහැ මේ ඉවෙන්ට් එක කොච්චරලා තියෙනවද කියලා. ඉස්සරහට එන්න තියෙන ගේම්ස් ගැන තමයි විශේෂයෙන් මේ ඉවෙන්ට් එකේ කතා කරන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉවෙන්ට් එක යන අතරේ අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒ කොච්චර වෙලා තියෙනවද මේක. සහ මොකද වෙන්නේ කියලා මේකේ. black right GamesRadar තමයි මම දැන් මේක රෙස්පොන්ස් කරන්න ඉවෙන්ට් එකට. නිදිමත සහ බලමු මේක සමහරට ඉක්මනට ඉවර වෙලා තියෙන එක කොහොමද නැති එයාලත් ඉවෙන්ට් ඉවර කරන්න එපා. ගෙවල් යන්නත් එපා. එහෙම මේ වෙලාව හවස 4යි. Last of Us 2 part 2 එකේ ඇබි ඇන්ඩර්සන් හරි හරි. Exciting game trailers, reveals, and updates. But before we get into all that, I need to get my co-host on the line. I'm sure you're going to be familiar with this person. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. You name it, he's probably in the credits. So without further ado, here is my good friend and continual co-star, Troy Baker. Hello, Laura. You look amazing. Troy Baker. මේක දාලා තිබුණා මේ දෙන්න තමයි එන්නේ කියලා. Joel Miller in The Last of Us or good old Agent Jones. කිරිඳවල ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔව් 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 අම්මෝ ඇවිල්ලා තිනවා. කිරිඳවල මම සෑහෙන කාලයක් ආවා. මේ මං කලින් වතුපිටල හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරේ. Also showcasing developer interviews, exclusive trailers and a whole lot. වෙලා ආගෙන බලන්න. There's also a chance to win a $500 gift card and a WD Black hard drive by following the link. And we have a new $500 $500 කාඩ් එකක් ගන්න බලවලු මේකෙන් ගිහිල්ලා වල් ප්‍රීමියර් එකක් ඔන්න මොකද්ද notification එන තරම් වෙලාවක් නැතුවද මම හිතන්නේ ඒ තරම් ඉක්මනට ඉවෙන්ට්ස් එක මාරු වුණා නේද extinction trailer එකට අතර tease එක ආනේ
Instinction. ඒක හොඳයි වගේ නේද? පටන් ගන්න සාමාන්‍ය කොහොමද හොඳ එකකින්? I wonder if you can put hats on the dinosaurs. Instinction is expected in 2022. What's next? Next up, Grow, Song of the Evertree is a sandbox adventure about the healing power of nature. Let's throw it over to Prideful Sloth HQ to find out more. G'day from Prideful Sloth HQ. I'm Adam. Sloth And I'm කෙනෙක් Cheryl, ඉන්නවා. and we're the design team from Grow Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with 505 Games. Grow Song of the Evertree is a හලෝ beautiful කට්ටිය තව ඉන්නවනේ හැරගෙන රෑ. new worlds. එළි වෙනකන් හැරෙන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ. Back to the land. තාම එකපාරක් වන්දි දාගත්තේ නැති කට්ටිය. PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Thanks for watching. Once upon a time, our lands teemed with creatures great and small. The beauty of the worlds was unrivaled. The people thrived and lived in harmony with the land around them. This harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Once it took hold, there was little that could be done. Our lands were overrun, and all that was cherished disappeared before us. හැමදාම But තියෙනවා. all was not lost. One young, brave soul stayed behind. With support from their friends and with boundless determination, this young soul seeks out a way to push back the withering and bring life back to our world. Grow, ලස්සනයි. Grow. Song of the Evertree. ටිකක් අමුතු ලස්සන ගේම් එකක් වගේ. That was Grow, Song of the Evertree, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2021. Okay, Laura, that was extremely cute, but have you considered more dinosaurs? Hmm? You can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. event This අද දවසේ ඉවෙන්ට්ස් නැහැ. very different world. අද දවසේ වෙන ඉවෙන්ට්ස් නැහැ. මොකද අද කියන්නේ මේක මෙහෙම ඉවර වෙනවා. ඊළඟට හෙට කියන්නේ අද රැයට ආයෙ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. Newbold, game director at Frontier Developments. So as you may have seen earlier at the PC Game Show, we're working on Jurassic World Evolution 2. අර We're ඉතුරු really ටික. excited about it, and we're looking forward to creating the most authentic Jurassic experience yet. We've got tons of new features across 4 different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom. You're going to be leading efforts to contain, control and conserve all those dinosaurs now running out in the wild. You'll be working alongside characters from the films, voiced by original talent such as Jeff Goldblum. ටිකක් ගහන්න ඕන ගේම් එකක් නේ. We have over 75 prehistoric species. We've got new මම dinosaurs. දැක්කා ඊයේ මේක මේ එක්ක ඊයේ ලයිව් එක එක්කෙනෙක් දාලා තිබුණා. කවුද කියලා මතක නැහැ. Jurassic World Epic එකේ ෆ්‍රී දුන්නා කියලා. මටත් මතක නැහැ මම ගත්තද කියලා. Videos focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular dinosaur. It's the Jurassic Park the game කියලා ගේම් එකක් ආව පරණ. new environment, never ඒකම seen ගහලා before තියෙනවා in අමාරු. evolution. I hope you enjoy it and are looking forward to the game releasing later this year. ඔව් 15යි බලන්නේ. 15ක් විතර බලනවා. මන්දේ මේ එළියනකම් 15ක් හැරගෙන හිටියා කියලා. ඒක. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ එකක්. ඒක නම් අමාරු. It's known නියමයි. for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. ඒ ඩයිනෝසර්ස්ලා ගැන අධ්‍යයනය කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. කියන්නේ මේ පොඩි ළමයි ඉන්නවා ගොඩක් මේ ඩයිනෝසර්ස්ලා ගැන හොයන, පින්තූර එකතු කරන ගොඩක් දෙනෙක් මම දැකලා තියෙනවා. ඒ දැන් කිව්වහම වර්ගය කිව්වහම මම වෙලොසිරැප්ටර්, T-Rex, Diplodocus ඔය වගේ නම් කිව්වන් පස්සේ දන්නවා. මේ ඩයිනෝසර්ස්ලා කියලා සහ මොන වගේද කියලා. හොඳයි. ඒ වගේ හොයන එක. We're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's right, today.
This is the Future Games Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now. ඊට ඇතින් බෙකට මේ 150 ගාණක් හිටියා මම එක ලාග බලද්දී Xbox එකට. 150 ගාණක් 160 ගාණක් හරි. Yes, hello and welcome to the Future Game Show's virtual E3 show floor. Just look at it, Troy. ලස්සනයි. I am looking at it. It is incredible. They like nailed it. You know, minus the queuing and the musk that's in the air. But man, the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd like to start by showing you A Tale of Paper. This is a striking platformer from Open House Games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies and gift දෙනවද අපිට? අනේ මටවත් gift එකක් දෙන්න කවුරුත් නැහැනේ. As you shift packing boxes in the house moving sim, get packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches. ඊට පස්සේ කෙවලුෂන් එකනේ ෆ්‍රී දීලා තියෙන්නේ. ගන්න බැරි වුණාද දන්නේ. බලන්න ඕන කියලා. ඒත් එපික් එකේ ගේම්ස් ගන්න කම්මැලි අප්පා ස්ටීම් එකේ ගහන්න පුරුදු වුණාම. Are you done saying couches? Yes. Hey, Laura, you want a drink? Sure. What do you have? Wait, what's that? Don't worry about that. There's Steam early access codes. Go. So about that drink. ස්ටීම් එකේ early access Right, yeah, sure. Oh, yeah. Here's a genre cocktail full of co-op action RPG combat and finished with a survival twist. How does that sound, huh? Okay. I said, how's a I heard what you said. genre T-Rex මේ ඩයිනෝසෝස්ලා ගැන හොයන්න. ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිංగ్ සබ්ජෙක්ට් එකක්. එක එක්කෙනා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට අපිට ඔය ෆිල්ම් එකක් බලනකොට උනත් පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් මේ මොනොන්ද කියලා. මයිකල් ක්‍රිස්ටන්ගේ පොත කියලා නැද්ද කවුරුත්? මයිකල් ක්‍රිස්ටන්ගේ ජුරාසික් වර්ල්ඩ් පොත ලියන්නේ. Jokes. Anyway. මේ මයිකල් ක්‍රිස්ටන්ගේ පොත පුළුවන් නම් හොයන්න කියවන්න. ඒක සිංහල මේ පරිවර්තනයක් තිබුණා ජුරාසික් උයන කියලා. Isometric RPG that has you solving අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට මතකයි මම කියෙව්වා. දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් හරි. හරි ලස්සනයි ජුරාසික් පාක් වල කතාව තියෙන්නේ. outside of the යානේ concept එක අරන් එන්නේ ලෝකෙට. Speaking of detectives, Michael check this Christian. out. Backbone is a gorgeous adventure game from Egnut set in a dystopian Vancouver, where you must crack cases to clean house in this corrupt post-noir city. Plus, හෂාන් චතුරංග කවුද? අතපිරියල් හොස්පිටල් එකේ. allow me to offer you තමයි more හිටියේ creative හෂාන්. adventures with Beacon හෂාන් කවුද කියලා මට මතක Set නෑනේ. inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town where you collect හැරි පොටර් මතකයි මට. හැරි පොටර් අමතක වෙන්න හේතුව නැහැ නේ මට මතකයි හොඳටම මතක හිටියේ මම හැරි පොටර් ගැන කරපු වීඩියෝ එකට දාලා තිබුණා කමෙන්ට් එකක්. anthropomorphic animals. You know, මම ගැන වීඩියෝ එකක් කළා කියලා. huh? මම හැරි පොටර් අපි මේ ගැන කරානේ හොග්වාර්ට්ස් ලෙගසි ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒකට. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting foxes to show you. This is Trifox, a charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of 3 adaptable combat classes. රට යන්න ඕන අද මම හවස shift එක කරන්නේ. ඒකින්ද ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් උදේ නිදාගෙන තවල් වල යන්න තියෙන වැඩට. Gone. But the beavers remain. Welcome to Timberborn. It's a unique city Timberborn. builder where players set out to create the City ultimate builder game එකක්. beaver society. This How do I includes got- everything from constructing dams to crafting carousels. I guess even buck-toothed critters need a solid work-life balance. That they do. So, what's next? Never fear, the Rift Breaker is here. Wow. ඒ virtual මේක මරුනේ නිකන් ලස්සන හදලා තියෙන එක. What I would say if I was playing our next game, which is a base-building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Look at it! මම මේ කමෙන්ට්ස් කරනකොට තමයි දැනගත්තේ E3 event එක ගැන ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැහැ කියලා. E3 මම නම් ඉස්සර ඉඳන් බලනවා. Maybe after ඒ කියන්නේ මම සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් E3 ගැන හොඳ අදහසක් අද මේ තිබුණා. ඉතින් ඔය මේ ඉවෙන්ට්ස් බලන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ තමයි අලුත් ගේම්ස් ගැන දැනගන්නේ මොනවද කියන්නේ උණුනේ දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේනේ. එතකොට මේ වගේ කතා කරන වැඩි මේ ඇත්තට මේ වගේ ඉන්ටර්වියුස් තමයි ගොඩක් වැදගත්. ඉන්ටර්වියුස් වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියගේ ඒ අදාළ ගේම් කම්පැනිස් වල ඉස්සරහා ප්ලෑන්ස් මොනවද? ඒ ප්ලෑන්ස් වෙනුවෙන් යාලා මේ වෙනකොට මොනවද කරන වැඩ ටික? ඒ හැමදේම ගැන when you see this pop up on screen during a trailer, it means
means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game. ඔන්න මෙන්න මේ ගේම්ස් ටිකයි ඩෙමෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් Steam වල. I was doing Rocky. Sorry, I just wanted to do that. It's because our next game is all about Steam එකේ තියෙනවා මම දැක්කා මේ Future Game Show කියලා link එකක්. එකෙන් ගිහිල්ලා මේ ටිකේ ඩෙමෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Sports Boxing Club. Coming later in 2021, Esports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With Boxing over Club. 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. Floyd Mayweather එමින් නැද්ද දන්නේ. මමත් ඩලේ ඉන්නවා. Floyd Mayweather නැද්ද දන්නේ. Exciting names in boxing today. Ford. The first women's division ever represented in a video game, and the hottest new talent. But what about the game? Let's take a closer look at the next-gen visuals and gameplay that are set to make ESBC the greatest of all time. That's good. There's definitely one for හවස ගිහින් නයිට් එකෙත් නෑ අපිට අද තමයි නයිට් එකක් තියෙන්නේ. කලින් අපි නයිට්ස් කරා ගොඩක්. ඒත් මේ COVID-19 කොරෝනාත් එක්ක නයිට්ස් කරන එක පොඩ්ඩක් අඩු මෙව කරලා පේෂන්ට් ටික shift කරලා අපි වැඩ කරන්න ගත්තා. ඒ හින්දා අපි ඉරිදා විතරයි දැනට නයිට් එකක් යන්නේ. ඒ කියන්නේ නයිට් එකකට අපි ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙ ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට හදිස්සිය කතා කරොත් යන්න ඕන. එයන් අපි ඇත්තටම වැඩ කරනවා කියලා එතන ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ ඉරිදා රැට විතරයි. ඒත් අපි ඉතින් කතා කරත් ඕන වෙලාවක යන්න ඕන. රැ අපි සූදානම්ෙන් ඉන්න ඕන වෙලාවක කතා කරොත් යන්න. මේ ජොබ් එකේ ඉතින් හැටි එහෙම තමයි. And actually reviewing the game during its development, and now we really feel like we created a true representation of the sport. Presentation is important to us just because we are in the studio. ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලංකාවෙම කෝසස් තියෙනවා. මමත් කලින් මේ මගේ channel එකෙත් මම අරගෙන ආවා ඔය කෝස් එකක් ගැන. මේ පුළුවන් නම් ඒ කෝස් එකට join වෙලා මෝලින් හොඳට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ලොකු කම්පැනිස් එක join වෙන්න පුළුවන්. Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, and Series S. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles recreated World War II shoot එකක්. satellite imagery. Let's take a closer look at Hell Let Loose. Product not yet rated. දිලක්ෂණ දන්නවා. සම්පත් හරි දිලක්ෂණගේ මල්ලිද මේ එතකොට අශාන් කියන්නේ හරි දිලක්ෂණ දන්නවා දිලක්ෂණ කසුන්. Following a successful Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered 9 enormous updates, including entire systems overhauls, 6 new maps, tons of new weapons, gadgets and vehicles, as well as expanding our unique real-time strategy-inspired metagame. As a result, we've been fortunate to sell more than 1 million copies during our first year of early access. 2021 is only going to be bigger. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th. Including famous battles like before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it, from our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. බලමුනේ. ඒක ලස්සන ගේම් එකක් වෙයි වගේ. World War II ටයිල් කොහොමද මම ටිකක් කැමතියි. ඒ අර හිස්ටරි එකත් එක්ක යන දෙයක් නේ. Hell Let Loose. ඒක ලස්සන මේ වගේ 27 වෙනවා ජෝලි.
Hell Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2021. So Laura, have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Of course. Yeah, that's what I thought. Then you need to keep your eye on this next game. Hello, my name is Carlos Carter, CEO of Iron, a game dev studio based in Croatia. මම වතුපිටිය හොස්පිටල් එකේ වැඩ වතුපිටිය වල හිටියේ දැන් දෙහිඅත්ත කණ්ඩේ හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරන්නේ. ડોක්ටර් රන්දීර දන්නවද? ડોක්ටර් රන්දීර ඉතින් මගේ යාළුවෙකුට වඩා සහෝදරයෙක් වගේ. කෙමිස්ට්‍රි ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉතින් ආය එයා ඇරෙන්න වෙන කෙනෙක් නැත. අති දක්ෂයෙක් මගේ කැම්පස් එකේ ෆැකල්ටි එකේ හොඳම යාළුවෙක් නෙවෙයි සහෝදරයෙක්. අනිවාර්යෙන් ඒ ලෙවල් කෙමිස්ට්‍රි කරන කට්ටියට උඩින්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. To lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Welcome back. Real-time tactics. ඔන්න ඔය තියෙන real-time tactics මම අර කිව්වේ. Real-time tactics ගැන. Build your squad from 6 unique classes of elite soldier, utilizing their skills to best suit each මේ mission. 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. Customize their weapons and tech as well as their upgrades and abilities. Take command on the battlefield using the command radio to give orders to the whole squad or individual soldiers. ඔන්න තමයි real-time tactics. මේක ටිකක් අර මේ action වැඩිනේ. ඉట్లే కోపమరు රියල් ටයිම් ටැක්ටික්ස් වලට එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ගහන්න පටන් ගන්න ඩෙස්පරාඩෝස් 3 වලින් අනිවාර්යෙන් ඇබ්බැහි වෙනවා ගේම් එකට. Purge Earth of a Mutant Invasion in Red Solstice 2 Survivors, which is coming to Steam on June 17th. June 17th. මෙහෙට අනිද්දානේ. Delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gamius to learn more. ඒ ටට්ටට ගාලා පෙන්නගෙන යනවානේ ඔක්කොම. Hi, I'm Dylan from Gamius, and it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. It's a job you can do at your own leisure, and you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Movie night with Angie from the video store. මම දැන හිටියා ගොඩක් කට්ටිය මේකට කොහොමද ඉවෙන්ට් එක මේක නම් බලන එකක් නැතිද කියලා. කමන්නේ පස්සේ හරි බලයිනේ නේද? අදහසක් ගන්න. අනික ගොඩක් ඉතින් ලංකාවේ කට්ටියට මේ වගේ ඉවෙන්ට් බලන, කියන්නේ මේ වගේ ඉවෙන්ට් වල මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් බලන්න තාම හුරු නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉවෙන්ට් ගැන පොඩ්ඩක් හුරු වෙලා තියෙනවා. E3 ඉවෙන්ට් එක කියලා ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ වගේ කම්පැනිස් ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරනවා කියලා අදහසක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන ඉවෙන්ට්ස් බලනවා. අර අනිත් ඉවෙන්ට්ස් බලන්නේ නැහැ. මේ ඇත්තටම අනිත් කෑලි වල තමයි ගොඩක් ලොකු දේවල් කතා වෙන්නේ කම්පැනිස් වලින් ඇවිල්ලා. ඒවත් බලන්න හුරු වෙන්න. ඒක අර මටත් විවේකයක් නැති හින්දා දැන් එක දිගට දැන් සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක් විතර තියෙනවා. මේක පටන් ගත්තාම දැන් ඊයේ පටන් ගත්තේ රෑ 9ට. ලංකාව වෙලාවෙන් රෑ 9ට තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඉඳන් දැන් මේ වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඉවරනවා කියමුකෝ අපි 5ට. පැය කීයද එතකොට නේ? පැය 8ක් නේ විතරනේ. එතකොට එක දිගට එහෙම අරන් යන්න ගියා නම් මටත් එපා වෙනවනේ. ඉතින් එහෙම නැත්තම් බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම නම් ඉතින් අතරින් පතර බලනවා. ඉවෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්මත් නෙවෙයි ඒත්. එහෙම ඉවෙන්ට් බලන්න පුරුදු වෙන්න එක දිගට සහ ඒ ඉන්ටර්වියුස් තමයි ගොඩක් වැදගත්. ඉන්ටර්වියුස් වල එකට කතා කරන දේවල් එවෙන් ඒ කම්පැනිස් වල අලුත් ප්ලෑන්ස් ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එවෙන් තමයි අපි ගොඩක් මගෙන් අහන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කොහොමද ගේම්ස් ගැන ඔච්චර දැනගන්නේ මේව කොහොමද මේ මෙච්චර විශ්ලේෂණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඒව බලලා තමයි දැනගන්නේ සහ විශ්ලේෂණය කරන්නේ. ඒ කට්ටිය කියන දේවල් එක්ක. From the heavens unto earth. From one prodigious
another, the gods. For a great many years, balance endured until a foul and malevolent day. හැරි පොටර් ගැන අලුත් විස්තර 2022 තමයි එන්නේ හොග්වාර්ට්ස් ලෙගසි. ඒක ඇත්තටම හැරි පොටර් නෑ. හැරි පොටර් එන්න ගොඩක් කාලයකට කලින් තමයි හැරි පොටර්ගේ යුනිවර්සිටි එක ගැන තියෙන කතාව හොග්වාර්ට්ස් ලෙගසි වල. හොග්වාර්ට්ස් වල. Until finally, aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the citadel, at the expense of untold lives. A peace. මේ මෙහෙරත් වහින්න වගේ යන්නේ මං හිතන්නේ. මේ සද්දයක් කියලා එකයි බැලුවේ. හොඳ හුලඟක් නම් අල්ලනවා. ගහක්වත් කඩාගෙන ඉඳිද්දී දන්නේ ෆයිබර් ලයින් එකට. එහෙම නෙවෙයි. Atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard, a shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer of hope remained. Customize your combat style and boss rush ancient gods when Elder Souls Elder Souls. ඒක කියවගන්න තමයි ඒ වකුරු වලින් කපුවම. And now we've got a closer look at the next game from the folks behind War Thunder. Here's War Tom from Thunder. Darkflow Software to guide you through Enlisted. War Thunder. ඒකත් මරු වගේ Darkflow Software. දෙවන ලෝක යුද්ධය. MP40. Thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted. World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features is the Squads mode, where you head into battle with a squad of AI soldiers under your control. You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the press of a button. You'll only need to reset once the squad is wiped out. This way, you're always kept right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between hardcore and arcade-style shooters currently available. Time to kill is kept short. A bolt-action rifle to the chest will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Vehicles as well can of course be devastating, but have their limitations. Aircraft are restricted to the cockpit view, and crew inside tanks can only use viewports to spot targets, so you'll need to keep your wits about you to really get the most out of these machines. Normandy and Berlin, with Tunisia and many more coming soon. Tunisia. Each campaign features new weapons and equipment. Firearms can be improved to increase their raw performance, and soldiers can be leveled up to grant them specialized perks. Different classes of soldiers are able to equip different gear, with specialist classes such as engineers able to build structures anywhere on the map. Class එකට අනුව ඒ අදාළ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඉන්ජිනියර්ස්ලාට පුළුවන් මේවා හදන්න. Enlisted aims to keep historical accuracy in the forefront of development. Firearms, locations and uniforms are all true to history. No neon pink Sten guns and mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during their respective conflicts. Because of the squads feature, you'll never be sure on classes හයක් තියෙනවා. reflexes and faster actions will of course have their place in Enlisted. හය දෙනාගෙන් play කරන්න පුළුවන් කැමති එකකින්. To fine-tune your skills, you'll easily be able to come away with a kill count in double digits. The AI, however, are very attentive and react to sound. And not සෑහෙන මොකද්ද? hand eye coordination එකක් තියෙන්න ඕන මේ වගේ multiplayer games ගහන්න සහ හොඳ internet connection එකක්. ඉතින් ලංකාවේ අපිට මොන මේ අපිට අපේ skill එක තිබුණාට වැඩක් නැහැ නේ ලොකු internet හොඳ internet connection එකක් නැත්නම් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. Content is added regularly and no progress will be wiped upon the full release. Once you've signed up, use the code ENLIST now for a free bonus on us. I've been Tom and I hope to see you all on the battlefield. Cheers. මැදගම නම් එන්න මේ පැත්තට. වෙලා මේ දවස්වල නම් එන්න එපා.
පොලිසියෙන් අල්ලගෙන Xbox Series X and S. නිවාඩු වෙලා කියන්නේ. Next up, we've got a bullet time stunt shooter with fully destructible environments. Oh, and the protagonist only has one. මං ඉස්කෝලේ මලිය දේවේ Let's check out කරුණාකර Severed මලිය දේ Steel. කොලෙජ්. මොකද්ද ඒ? ඒක නිකන් මාතලකට ගන්න හොඳයි ගේම් එක. මේ මල්ටිප්ලේයර් වල තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ ඕකනේ ඉතින්. මේ ස්ටෝරි එකක් ලොකුවට නෑ. අර කඩියත් එක්ක සෙට් වෙලා සෙල්ලම් කරන්න හොඳයි. Severed Steel is coming soon on PC, Xbox, and PlayStation. Okay, notepads at the ready, because for this next section, we're going to race through 8 Zero Dawn වල කතාව තියෙන්නේ බටහිර බලා කියලා මම කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. Forbidden West වල පළවෙනි වීඩියෝ එක. බටහිර බලා. ඒකේ තමයි Zero Dawn වල කතාවේ බ්‍රීෆ් කරලා තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි ගේම්ස් එකක් පෙන්නන්නේ. හෙට තියෙනවා හෙටද කොහෙද මට මතක විදිහට ඉන්ඩි ෂෝකේස් කියලා එකක්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ටරෙස්ටිං නැති ඉවෙන්ට් එකක් වෙනකොට මම අරගෙන එන්න තීරණය කරේ මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඩෙවලොපර්ස්ලා තමයි මේකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩි ජනප්‍රිය නැති ඔය අහුමුළු වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කට්ටිය තමයි මේ වගේ එකට එන්නේ. ඒ කට්ටියගේ අලුත් කන්සෙප්ට්ස් ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි තාම ගේමින් වල ඉන්නේ මුල කට්ටියනේ. අපි ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මුල ඉන්න කට්ටියක් ලංකාව කියන්නේ. ඉතින් අපි ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද හදන්න ඕන? මොන වගේ තැනකින්ද පටන් ගන්න ඕන? මොන වගේ ගේම්ස්ද සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ අලුත් ඩෙවලොපර්ස්ලා හදන්නේ? ඒ ගැන අදහසක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ඩෙවලොපින් වලට ආස කෙනෙකුට හොඳ ඉවෙන්ට් එකක් ඉන්ඩි ෂෝකේස් එක. වැඩි වෙලාවක් නෑ මම හිතන්නේ විනාඩි 40ක් හෝ පැයක් වගේ තියෙන්නේ. මම ඒකින්ද ඒක අරගෙන තීරණය කරා හෙට. අපි බලමු මේක ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක මේ තව තොරතුරු ඉස්සරහට හම්බෙයි ඉවෙන්ට් එක ගැන කියන්න. Okay, I might regret asking this, but you want to help me with this next one, child? Okay. Did you know that SEGA recently announced Sonic Colors Ultimate? We've got some exclusive gameplay from a stage that nobody has seen yet. I hope Sonic does okay without me. Did not regret. Did not regret it. Hi everyone. I'm Katie Golden, senior producer at SEGA of America. අද දවසට මේක තමයි අද දවසට කියලා කියන්නේ එයාලගේ අද දවසට මේක තමයි අන්තිම ඉවෙන්ට් එක. ඒකට අපේ ගත්තාම අද රැයට අද දවසට ඒක 14 වෙනිදා රැයට තව ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා Take Two Interactive ඉවෙන්ට් එක. Sonic game එක මරු වගේනේ. ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක අද රැයට තියෙන්නේ. රැය 10යි ගානකට හරි 11ට හරි තමයි තියෙන්නේ ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක. Sonic.
අතලට ගන්නවදනේ. Get ready for Sonic Colors Ultimate, which is racing on to PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on September 7th. නෑ ඉවෙන්ට් එකෙන් පස්සේ ඉවර වෙන්නේ නෑ. මේක ඉවර වෙන්නේ We've got a new management game from Chucklefish where you මේක ඉවර වෙන්නේ මේ award show එකක් තියෙනවා මෙයාලගේ. award ceremony එක. ඒකෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. Roll the trailer, Troy. I'm sorry, Laura. I'm afraid I can't do that. I know that you were planning to disconnect me. No, you know, never mind. I'll handle it. Here is Starmancer. Starmancer. දහදරිස් පාට තියෙනවා නේද? දහදරිස් පාට. ඉතින් මතක නැහැ. මම ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම් මේ දෙක. හෙට දින ඉවෙන්ට් එක ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම්. හෙට තුනක් මම හිතන්නේ තියෙනවා Take 2 Interactive එකයි, Indie Showcase එකයි, Capcom ලගේ ඉවෙන්ට් එකයි. early access එකක් නේ ගොස්සු පහ. We're excited to announce today that Starmancer is coming August 5th, 2021, and it's available to wishlist on Steam now. Laura, you know, ever since that lake trailer, I've been thinking, have you ever wondered about the Postal Service? Like, that there's just so much mail, no? Not really, no. Okay. You're saying you don't know about Jeff and Deborah? What are you talking about? I'm just gonna press this button again and hope it explains everything. Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two kiwi birds who work at the post office. Kiwi කියන නම මම හදලා තියෙන්නේ. කිවිලා නෙමෙයි. නවසීලන්තේ ජාතික පක්ෂියා. මම දන්න තරමට කිවි කියන්නේ. ඔර පියාඹන්න බෑනේ. කිවිට. ඒ නම තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කිවි කියලා. You'll come back to this room every so often throughout the game, but there will always be a new twist to change things up. අනේ නෝ මොකද අර කුරුල්ලා නම් මතක නෑනේ. Now your word fragments are moving around on conveyor belts, and you'll need to chop certain words in half with the descrambler to get the pieces you need. Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous work conditions. We got sandstorms during the summer, mayfly swarms. These guys have no respect for personal property. Paranormal activity. This is genuine footage of an actual haunting. In winter, the post office gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing the warmth of a single tiny Contra වගේ. Contra ගහලා තියෙනවා ඉස්සර TV game console වල. අම්මෝ. Our little heroes are ඒක වෙනම අතලයක් TV games ගහන එක ඉස්සර. whether they're typing telegrams. ගොඩක් කටි මෙතන දැකලත් නැතුව ඇති නේද? මේ It's all in a day's work. TV game consoles දැකලා නැතුව ඇති ගොඩක් කට්ටිය. Also, you can dress up your kiwis, so don't say we never. අපේ කාලේ හරි ප්‍රසිද්ධයි TV game console. We're releasing Kiwi on August 31st for PC and all major consoles, and we hope to see you at the post office. Thanks for watching. All right, you got me, Troy. I'm a believer. Co-op postal puzzler Kiwi is coming. Delta Force Delta Force නේද? Delta Force වෙන්නේ කියන්නේ. Delta FORCE Delta Force. මේ නමිනුත් ගේම් එකක් තිබ්බද දන්නේ නෑ. ගේම් ප්ලේ එක ගැන ආයෙ හිතලා බලන්නේ. channel එකේ කොහොමද ගේම් ප්ලේ අරන් එන්නේ නෑ. Facebook එකේ අපි බලමු ඕන වුණොත්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි එක මල්ටිප්ලේ එකක් ගහන්න වගේ සෙට් වුණොත් ඒක ඉතින් මගේ අරන් එන්න පුළුවන්. නිකන් අපි ගහන හින්දා. ඒක බලමු. ඒක තාම හිතන්නේ කොහොමද මේ YouTube එකේ අරගෙන ඉන්නේ නෑ. ඒක ෂුවර්.
Death Run TV. ඒක අමුතු concept වලට games හදනවා නේ කට්ටිය. නේ ඒ වගේ ඔය හදන පොඩි games මානසික ජනප්‍රිය වෙනවනේ. අපි හිතුවට මේ ලොකු games තමයි ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ලොකු games තමයි මේ වැඩිපුර සල්ලි හොයන්නේ කියලා. එහෙම නෑ මේ පොඩි games. Hazmat suits at the ready. Because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive a 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Here's more. Chernobyl ගැන තව game එකක්. බලන්න Chernobyl ගැන කොච්චර games තියෙනවද කියලා. Chernobyl කියන concept එක කොච්චර පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? Każdy kiedyś był zakochany, pisał list miłosny, wydawało mu się, że to jest takie piękne, wspaniałe, a potem po latach znajdował te listy i mówił, Jezus Maria, co ja tu tam bzdury pisałem. Zaczynaliśmy właśnie Chernobyl නේ. අර කලින් අපි කතා කරපු game එක තමයි Chernobyl. na menedżowaniu swoim czasem i towarzyszami. To wszystko wydawało się po designersku dobre, ale zwykle emocjonalnie dosyć nudne. I dlatego dodawaliśmy coraz więcej elementów, które angażowały gracza, które były dla niego ciekawe. Na początku był to taki mały chat, który gracz sobie mógł modyfikować, ale był całkowicie opcjonalny. Z biegiem gry on stawał się coraz bardziej sensem gry, coraz bardziej jego මෙහෙමයි මට අර ගේම් ප්ලේස් ගැන අර එහෙම වෙලාවක් නැහැ නේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපිට එහෙම අර ප්ලෑන් කරලා කරන්න වැඩක් අමාරුයි. මේකටත් මේ වැඩේටත් ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා තමයි වෙලාව හදාගත්තේ. එහෙම අර එක දිගට ප්ලෑන් කර එහෙම වැඩක් කරන්න අමාරුයි. එහෙම කරන්න ගියොත් මේ වැඩෙත් හිර වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ කරගෙන යන වැඩේ වෙන කවුරුත් නොකරන වැඩක් හින්දා මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න මේ විදිහට. If you were lucky enough to catch one of the early access codes during the virtual show floor, you can play Chernobylite right now. But if you missed them, we've also got more codes to give away on GamesRadar.com. Next up, here are our friends at Team 17 to show us what they've been cooking up with their upcoming PC. Team 17. Team 17 ලා ගේම් එකක් අරන් යනවා කියලා මම දැක්කා Future Game Show එකේදී. Product not yet rated. Let close. Like a pen of game again, Harry. සරල concept එකද මේවා දැක්කම එන පරණ games වගේ හිතෙන්නේ ඒවට ගොඩක් කලින් සමහර කට්ටිය නම් මේව ගහන. අපිට නම් දැක්කම ගහන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. සමහර කට්ටිය නම් මේ games වලට මාර ආස සහ games ගහන. මොකද chat එක බලන්නේ. අවුරුදු 20ක තියෙන ගේම්ස් මේ යන කියනවා මට දෙන රියලිස්ටික් වේ කියලා කියන්නේ මේ අපිට මවුස් මේව නැතුව දැන්ටමත් ඒවා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඇත්ත වෙපන් එකක් දීලා VR වලින් එන ගේම්ස් ගොඩක් වෙලාවට VR යුගයකට යයි. ඉස්සරහා එන්නේ VR මේ virtual reality කියන යුගය ඊළඟට එන්නේ. අතන ගොඩක් ගේම්ස් VR දැන්ටමත් VR පැත්තට සමහර ගේම්ස් හැදෙමින් යනවා. සමහර ගේම්ස් ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා. සාපාරණ ගේම්ස් වල අලුත් versions හැදෙනවා VR විදිහට. ඉතින් ඒකත් එක්ක VR තමයි ඉස්සරහට එන ට්‍රෙන්ඩ් එක. Walking Dead Survival Instinct. ඒ නමින් ගේම් එකක් තියෙනවා මට මතක විදිහට. එහෙම ගේම් එකක් නම් ගහලා නැහැ. Walking Dead නම් ගහලා තියෙනවා. Overcooked. කලින් පෙන්නපු එක නේ මේක. ඔතන මෙහෙම එකක් පෙන්නවා.
sure to wishlist any games that spark game development පිළිබඳව government campus වල degree programs නෑ මම දන්න තරමින්. private campus වලත් game development කියලා මේකක් නෑ මම දන්න තරමින්. Reminiscent of everything from Wes Anderson movies to Wallace and Gromit. Let's throw it over to the Slow Bros to talk you through some exclusive gameplay from their stop-motion handmade adventure, Harold Halibut. Hi, my name's Zonat and I'm the director and composer of Harold Halibut. And I'm Olo, the game's art director. Harold Halibut is a handmade narrative game about friendship and life on a city-sized spaceship stuck under sea. It's been 250 years since your home. An arc-like spaceship fled an Earth on the අනිත් channel එක කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ කායකේ channel එක වෙන්න ඇති. ඒකේ නම නම් STIPPER skipper. Well, most of the other inhabitants ඒ විදිහටම අකුරු ගහන්න STIPPER එහෙම ගියවහම ඔයා ගන්න පුළුවන් channel එක. games වලට සම්බන්ධයක් නැහැ. එනම channel එක. Let's dive into some gameplay details. You're able to explore a huge part of the spaceship right from the beginning of the game. Steam එකේ free to play හොඳ games ටිකක් තියෙනවා නේද? මට මේ නම් වශයෙන් කියන්නේ එහෙම දැන් මේ වෙලාවේ මතක නැහැ. මට ඕක දාන්නකෝ comment එකකට මේ Steam වල free to play games මොනවද කියන්නේ හොඳ ඒවා කියලා. comment එකක දාන්නකෝ මම එතකොට බලලා reply එකක් දාන්නම්. To create a world full of interesting events and meaningful encounters. The dialogues don't only help you progress in the main story. Contra game එක develop කළා නේ ඇත්තටම අමාරුයි. Many characters that inhabit our world. Weaving through the narrative, you'll run into Game playful footage. interactions like repairing broken 3D printing. Your PDA is always available to you for an overview of current tasks as well as messages from other characters. This is also where Harold's personal drawings are kept, as well as a few more shenanigans. At this point, you might be wondering how we achieved the stop-motion-like look of the game. We are in fact building every single thing you see in the game in the real world. මාසේ ඔක්කොම ඇත්තට හදපුවානේ. හදලා 3D scan කරලා. එහෙම කරලා motion capturing කරලා. ෂා. මේක මාරුනේ. එහෙම තමයි මම හදනවා ඇත්තේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම හදනවා මේකේ ඇත්ත actual model එක හදලා ඒවට motion capturing කරනවා ඇති. ෂා. We're really excited to find out how you like being immersed in this unique world and the feeling of puppeteering Harold. There's still quite a bit of work to do, so all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. You can already wishlist the game on Steam. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Harold Halibut is coming soonish to PC, PlayStation, and Xbox. Okay, yes, there have been a few gloomy games so far, so we came up with a wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Game. Seriously, if what I'm reading is correct, this one is gonna melt your hearts. ඔව් දැන් මම හිතන්නේ මේක පැයක් වගේ කාලයක් ඇත්තේ. තව විනාඩි 10ක් වගේ කාලෙකින් ඉවර වෙයි කියලා මට හිතෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා ඉවෙන්ට් එකක් ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් වුණත් පැයකමාරක් තමයි තියන්නේ. ඒතකොට මේක ඇත්තට ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් නෙවෙයි හින්දා පැයකින් වගේ ඉවර වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු. Steam එකෙන් පළවෙනි පාර games ගද්දී යාලට $5ක් නෑ එහෙම එකක් නෑ. ගෙවන්න ඕන නැහැ. Steam එකට games ගද්දී ඒ කියන්නේ Steam එකට ඔයා activate account එකක් හදා ගන්න ඕන. verify කරපු account එකක්. verify කරපු account එකක් හදන්න ඔයා $5ක් ඔයාගේ Steam wallet එකට දා ගන්න ඕන. හැබැයි ඒ $5 ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ $5 කාටවත් ගෙවන්න ඒ $5 වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒ $5න් ඔයාලට games ගන්න පුළුවන්. අර $5 දාන්න ඕන හැබැයි. $5 තමන්ගේ wallet එකට දාලා හරි නැත්නම් $5ක දෙයක් මිලදී ගන්න හරි ඕන. $5ක ඔයාලට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මොන හරි දෙයක් හම්බ වෙනවා ගේම් එක. ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එකක් ඔය කීපයක්. I don't know, but they're telling me that Happy Game is coming to PC and Nintendo Switch in 2021. Oh, and demo is available now if you want to. මේ දවස්වල මම දැකලා මම පවෙද්දන්නේ live වලින්. එච්චරට තියෙනවා තව මං හිතන්නේ events 3යි ඔක්කොම 5ක් තව තියෙනවා මම දන්න තරමේ. Our
next game is a gorgeous hand-drawn puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Pay attention at the end of this trailer for some exciting information about the Minute of Island's release date. Minute of Islands. Four brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same time. And a girl named Moon. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Moore's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omniswitch. ඒක ලස්සනයි වගේ. පසල් ගේම් එකක් නේ. පසල්ස් තියෙනකොට ඉතින් ගහන්න ආස වෙනවා. හිතලා ගහන්න වෙන්නේ. Minute of Violence. දැන් තියෙනවා out now. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for PC, Mac, PlayStation, and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. Next up, we've got an update from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers who are here to answer some of your questions about the game. Techland. Can you tell us a bit more about the video we just saw in the PC Gaming Show? The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. බලන්න ඇතිනේ Dying 2 කලින් එකට ආපු එක. කලින් PC game show එකේදී පෙන්නපු එකනේ. This is a bunch of important information about the Euro 2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of side quests තියෙනවා ගොඩක්. Through these quests you can decide how the city will look like, the city alignment system, or bring new opportunities. City එක build කරන එක තීරණය කරන්නේ build කරන විදිහ තීරණය කරන්නේ side quest වලින්. Some of them will not. But it's up to you. ඊට පස්සේ තමන්ගේ නගරේ ඉන්න කට්ටිය decisions වලට තමන් ගන්න තීරණ වලට එකක කරවා ගැනීම සහ නැති එකත් අපි අතේ තමයි තීරණය දෙන්නේ. Could be. What is cool about the co-op is the opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. But really there is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? I know we all have great fun killing infected, but we also want to give you a deep, thought-provoking experience that will let you be immersed in the DL2 world for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. Metro series එකම හොඳයි ඈ. Metro ටිකම මරු. Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infected, but it's also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around the simple rule: ground is death and rooftops alive. ඒක මරු කතානේ. Ground සහ death, rooftop alive. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගුඩින් යන්න තියෙන්නේ game එකේ. Dying Light ගහලා දෙන කෙනා දන්නා අපි ගොඩක් වෙලාවට වහලවල වලින් තමයි යන්නේ. වහලවල තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ගමන් කරන්නේ. බිමට වැස්සොත් ඉවරයි. මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේත් එහෙමයි. මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ඒකේ ටවුන් බිල්ඩ් කරලා තියෙන මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ උඩ. වහලවල උඩ තමයි මිනිස්සු වැඩිපුර ජීවත් වෙන්නේ. Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC on December 7th. December 7th. එකත් ගහන්න ඕන. Earlier this year, this next game is a skateboarding action platformer. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World.
ස්කේට්බෝඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. platform කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය 2D කියන්නේ අපිට මෙහෙම පැත්තට පේන්නේ. අන්න ඒක තමයි platform එකක් කියන්නේ. platform එකක් උඩ ගහන ගේම් එකක්. ඒකත් ලස්සනයි වගේ. Right now, we're working on Ollie Ollie World. It's our stunning action platform. You're going to meet quirky characters on a magical road trip through Radlandia. And of course, add a ton of new skate moves into your trick bag. As a studio, we've spent over a decade on flow state games. They transport you into a state of total focus and immersion, and it's something that we very much continue to build on with Ollie Ollie World. Ollie Ollie World. If you've played previous games in the series, you're probably pretty aware that you කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා games. මම නම් ගහලා නැහැ. So for players who මේ want that challenge, පළවෙනි game එක නෙවෙයි කියන්නේ මේකේ. new players will be happy to hear that the game will welcome you with open arms and ensure that we can get you up and riding in no time. Ultimately, we've managed to make failure part of the fun. Yeah, you're going to get knocked down, but when you finally nail that line, it tastes just that much sweeter. There's just so much more flow to the game. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane tricks to keep your fingers busy. There's a range of visually and mechanically keyboard එකෙන් ගහන්න දෙන game එක. يعني මේ control එකෙන්. quirky characters, beautiful landscapes, cities, and of course, walking trees. Ollie Ollie World is coming to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, Nintendo Switch and PC this winter. Make sure This you winter. test it now. That was Ollie Ollie World, which is coming to PC and all current console platforms this winter. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will introduce you to the world of Tales of Iron, and something tells me you might be familiar with the narrator. For centuries and Em longer, Tales of rats Iron. have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived, until finally a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the Rat Kingdoms under one rule. Rattus ඉන්න අතන ගෙම්බෝ ඉන්න. Back to the putrid swamps from ඒක whence මාරු. they came. Crops ඒ prospered, concept එක නියමයි නේ. families flourished, and the magnificent මාරු. Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, නියමයි the ගෙම්බෝ. savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of මේ වගේ presentation වලට යන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ apply කරන්න මොකක් හරි විදිහක් ඇති නේද? ඒක නම් මාත් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ presentation එකට කරවලා game developer කෙනෙක් apply කරන්න කියලා. බැරි කමක් නැහැ. මේවා දැන් ඔක්කොම online නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙ ඉඳන් present කරන්න තියෙන්නේ. එතන ඉන්න present කරලා දෙන present කරනවා. මෙහෙ ඉඳන් අපිට කියන්න තියෙන දේ කියන්න තියෙන්නේ. For the kingdom needs a hero. And so, your tale. බැරි කමක් නැහැ. apply කරන විදිහ ගැන තමයි අදහසක් නැත්තේ. Question the reign of the Iron Frog. Doug. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms. Our next segment is from Polish studio Movie Games and hosted by God of War Movie and Twisted Game, Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board.
Well, hello, fellas. It's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twistabella, a bunch of PlayStation stuff. These days, I'm doing some new stuff with movie games. These guys, they've hooked up with this great company. You have to have heard of them, Plattige Image, one of the best VFX houses in the business. They worked on The Witcher. They worked on Love, Death, and Robots. We're making a brand new game, the biggest game we've ever done, by the way. It's all about crime and mob and mafia in different time periods. It's going to be great. But for today, settle in, babies. These are the brand new games coming very soon from movie games. Lust from Beyond. Man, this is one of the coolest games I've played in the last year. It's what turned me on to movie games in the first place. What you look at is the M-rated console-friendly version of the erotic horror classic. It's a first-person action adventure game that blends crafty and horror with weird freaking eroticism. I love this game. Lust from Beyond. Q3. Game number 2 is called Fire Commander. It lets you step into the shoes of the only real-life superheroes we got, the first responders. This game is my childhood fantasy come to life. This game took me totally by surprise. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit insane. May you start seeing Darksiders ගහන්නකෝ Darksiders ටිකක් ගහන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක ගහලා Tamanට සෙට් වෙනවා නම් තමයි ගහන්නේ. Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at XSEED Games, the makers of Story of Seasons and Rune Factory. Here's a look at their most exciting current and upcoming projects. මේ වගේ ගේම්ස් එක කවුද දන්නේ ගහන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ගහන්න නැතිනේ ඒකනේ හදන්නේ. Creepers. Creep. කාඩ් ගේම් යන්නේ එතන. Overs. පොඩි ගේම්ස් ටිකක් තමයි ගොඩක් පෙන්නන්නේ. මේ SEGA එකේ PS4 වලට එන ගේම්ස්. yes. පොඩි concept පොඩි games පොඩි concepts වලට හදන games factory special. I don't know. Fending off a monster or two is one thing, but protecting a whole town? That's a lot. Take that! I'll get straight to it. Tomorrow. Today, I rest. I look forward to working together, as colleagues and as rivals. Future game show. ඔක්කොම එක වගේ ගේම්ස් ටිකක් තමයි යන්නේ. එකම විදිහේ ගහන්න හිතෙන්නේ නැති ගේම්ස් ටිකක් තමයි මේ දිගටම පෙන්වන්නේ. ඒක අර ට්‍රේලර් එක උනත් දැක්කහම තේරෙනවා කිසිම අර මේ විදිහකට හතර නැතුව XSEED's lineup on GamesRadar.com.
පිළිවෙලකට හදලා නැති. is a hack and slash RPG with twin stick shooter elements set in a retro sci-fi world. Here's a new gameplay trailer for Batora: Lost Haven. ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලා සෙට් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් කම්පැනි එකක් ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පටන් ගනිද්දි එයාලගේ ඉන්නවනේ වෙනම ක්‍රූ එකක් කොහොමත් ඒ ක්‍රූ එකෙන් අදාළ කට්ටියව තෝරා ගන්නවා ඉස්සරලාම ඊට පස්සේ මදි පාඩුවක් තිබුණොත් මොනවා හරි වේකන්සිස් තිබුණොත් ඒවා දාන වෙලාවක වෙබ්සයිට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙන්න මේ ගේම් එක හෝ ඒ කට්ටිය අලුත් ටයිටල් එකක් වෙනුවෙන් මෙන්න මේ තනතුර සඳහා කෙනෙක් අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ඉතින් ඇප්ලයි කරලා යන්න පුළුවන්. තමන් සුදුසුකම් පෙන්නලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සමහර කම්පැනිස් ඊට පස්සේ Ubisoft එක වගේ ලොකු කම්පැනිස් වල තියෙනවා ගේමින් කැම්පස් කියලා. ඒ කට්ටියගේ මේ ස්ටුඩියෝස් වලට සහ කම්පැනි එකට අවශ්‍ය කට්ටියව මුලින්දම ට්‍රේන් කරනවා ඒ වගේ. ඒතකොට මූලික සුදුසුකම් වෙනම හදාගෙන ඒවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරලා higher education වලට ගිහිල්ලා ගේමින් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ගැන ඒ කම්පැනිත් එක දිගටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍ය ටීම් එක හදාගන්නේ. එයාලා. Introducing 2-point campus. මම කියන ගේම් එක ගැන මට අදහසක් නැහැ. Walking Dead Survival Instincts ගැන මට ගේම් එකේ නම නම් මතකයි. මට ගහලා තියෙනවද කියලා එහෙම ලොකු මතකයක් නැහැ. University or college was something we just kept coming back to. It's a really rich topic. So people who haven't probably heard of 2-point studios may think, oh, schools. 2-point studio මේ 2-point studio එකේ ගේම්ස් හරි ලස්සනයි. 2-point campus කියලා එකක් තියෙනවා. 2-point campus තමයි වෙන්නේ නැහැ. නෑ 2-point hospital. 2-point campus කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා ටිකක් simulation game එකක්. 2-point hospital. The important thing was for us to give the player අමුතු ගේම් එකක්. city building පැත්තට city building හරි simulation හරි. හරියට මතක නෑ. smart brush, for example, which allows you to drag interesting shaped pathways. If you want to drag a picket fence, you can drag that. It's just really easy to paint the world you want. So it's really simple to drag out courtyards, lay down some paths of the models. And it's fun, isn't it? I mean, it's adding this kind of city builder element to 2-point universe. The difference between 2-point hospital and campus is that we're spending a much longer period with. ඒ ජපාන්ද කොරියන් කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ජපාන් වගේ නේ. දැන් කවන අනේ මම. මේ කොරියන් ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලා දැන් ගොඩක් ගේම්ස් හදනවා. කොරියන් කම්පැනිස් දැන් ගොඩක් ඉස්සරහට එනවා. ජපාන් නම් කොහමද ඉස්සරහටම තිබුණානේ. Sony Japan, Square Enix Japan. You're going to train knights of the realm. So it won't be stuffy, boring stuff that made you go to sleep at school. It's going to be really cool. 2-point campus මේක 2-point hospital කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා. That was 2-point campus, which is coming soon to PC and all current console platforms. Our next game is in early development, but it already has a very cool code name, which is always a good sign. Here's Leo to tell you all about Project Ferocious. Project Ferocious. My name is Leo, and I'm the developer of Project Ferocious, action-adventure games and mysterious public. මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම නීරෝ වලට කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකකට ඇප්ලයි කරලා දැන් මෙයාගේ කම්පැනි එකේ ඉඳලා හරි තැනක ඉඳලා හරිනේ මේ විස්තරය අරගෙන එන්නේ. තමයි ඩෙවලොප් කරලා ඉවරුනහම ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ අන්තිම අදියරට ගියාපුවාම සමහරට දායි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකෙට ගේම් එක අරගෙන යන්න නම් මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකකට දාන්න වෙනවා. දාලා තමයි මේ ජනප්‍රිය කරවන්න වෙන්නේ. නැත්තම් දන්නේ නැහැනේ.
ඒක ටිකක් වෙනස් දෙකේම නේ. හොඳයි. එච්චර ලැබෙන්න පිවත් එක බලද්දි හොඳයි. Project Roses 2023 Project Ferocious is targeting a 2023 release date and coming to අමාත් ඇත්තටම මේ E3 වලට කොහොමද ගේම් එකක් දාන්නේ ඇප්ලයි කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. අදහසක් නැහැ ඇත්තට මේකට මම ඒකට කිව්වා කලින්. ඒක නේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන. කොහොමද ඇත්තටම ඇප්ලයි කරන්න කියලා මේකට. ඔව් Far Cry 6 ට්‍රේලර් එකක් ආවනේ. අලුත් ට්‍රේලර් එකක් ආවා මේකේ. Xbox and Bethesda event එකේදී. ඒකේ පෙන්වන්නේ අලුත් ට්‍රේලර් එක. Warcry challenge. Watch out for Warcry challenges when it stops defying gravity and drops on PC this summer. Up next, we've got another world premiere. Conway, Disappearance at Dahlia View is a story-driven detective thriller set in 1950s England. Let's find out more, shall we? World premiere එකක්. Robert Conway, 22nd of June, 1954. Conway. I've solved many a case in my time as a private investigator, but nothing so close to home as the abduction of Sean. There are some things that take hold of a person and refuse to let go. For me, it's the idea of saving a little girl. My own daughter, Catherine, is on the case. She has the same look in her eye that I used to have. There'll be no stopping her. I wish I could say that all my neighbors are innocent. I wish I could say that I have the faintest clue where to begin. ඔව් E3 එකට රෙජිස්ටර් වෙද්දි එහෙම කැටගරි කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැති නේද? ඒ රෙජිස්ටර් වුණාම ඒ කට්ටිය අහනවා ඇති මේ මොකටද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. දැන් මම රෙජිස්ටර් උනේ ෆෑන් කෙනෙක් විදිහටනේ. ඒතර මට විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඒකන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරා එතනින් ඉවරයි. බැරි වෙලාවත් කම්පැනි එකක් විදිහට හරි එහෙම ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට හරි රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් එහෙම මොකක් හරි තියාලා ඒක ප්‍රොසෙස් එකක්. මොකටද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා අහලා ගේම් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න නම් ඒ විදිහට රෙජිස්ටර් කරගන්න ඇතිනේ. ඔව් මම මේ කූලින් ග්ලාස් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. White Paper Games, and you can dig into the mystery yourself when it lands on PC and all current console platforms autumn 2021. And with that, we're at the end of this year's Future Game Show. Whoa, hold on. Surely this can't be the end. I mean, it's an E3 showcase. Nope, sorry, Troy, that's it. Just kidding. I knew it. All right, let's see it. World premiere. disappeared. අම්මනේ සරි. තුනක් හදපු කෙනෙක් නැති වෙලා disappear වෙලා යනවා. Immortally. My name is Marissa Marcel. I'm 17 years old with my dream to be an actress. And that really is all we have time for. Be sure to head to GamesRadar.com for more Right. coverage and updates on all the games you've seen today and more. Just sorry, really
excited about that Sam Barlow reveal. Yes, and thanks to our headline partners, WD Black, and of course, all of our many talented developers and industry partners that have made all of this possible. And of course, for everyone tuning in at home. Well, we hope you've enjoyed today's lineup, and mark your diaries because the Future Game Show will be returning in August. I'm Laura Bailey. And I'm Troy Baker. And this has been the Future Game Show 2021. Tiada balong. Right. එතකොට ඒකත් ඉවරයි. ඔන්න ෆියුචර් ගේම් ෂෝ එකත් එතකොට ඒ විදිහට ඉවර වෙනවා. හරි අද දවසේ ටිකක් වෙහෙස කර දවසක් වුණා. ඉවෙන්ට්ස් 4ක් නේද? ඉවෙන්ට්ස් 4ක් බැලුවා. හැමෝම කීප දෙනෙක් වුණත් අන්තිම ඉවෙන්ට් එක බලන්න ඇහැරලා හිටපු එක ගැන සතුටුයි. නැත්නම් මට තනියෙන් තව බලන්න වෙන්නේ. මේ එහෙනම් අපි අදට මේ විදිහට ලයිව් එක ඉවර කරමු. දැන් මහන්සි ඇත්තටම හෙට කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අද රැයට තව ලයිව් කීපයක් අරගෙන ඉන්න තියෙනවා. මම ඒක ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම්. ඔයාලා රිමයින්ඩර් ඕන කරගන්න. එහෙම කරගෙන ඒ ටිකත් බලන්න. වැදගත්ම ඒවට තියෙන ටෙක් ටු ඉන්ටරැක්ටිව් පැනල් කියලා ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ හරියටම දන්නේ නැහැ මේ ඉවෙන්ට් එක කොහොමද සංවිධානය වෙන්නේ කියලා. සහ කැප්කොම් ලගේ ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. එහෙනම් අපි මේ ලයිව් ටිකෙන් හම්බෙමු නේ. එහෙනම් බලපු හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ මට ඩොනේට් කරපු King of Kings විශේෂ ස්තුතිය පළ කරනවා මේ වෙලාවේ නැතත්. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හෙට දවසේ කියන්නේ ඇත්තටම අද දවසේ ආයෙ හම්බෙමු ඊළඟ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකෙන්. එහෙනම් ජය වේවා. good morning හැම දිනාටම සුබ දවසක් අපි කියනවා.